ịgbape akwa mmiri Niger nke abụọ. Ihe karịrị otu narị obodo ndị ide mmiri chụpụrụ n'ụlọ nwetara ihe iti aka n'obi. Ọzọ, ikuku mmiri ozuzo emebiela ihe na Abakaliki. Ị nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na Nta Enugu. Ya gaziere gị onye ma na-echere oge a. Taa bụ Mọnde, ahịa Afọ. Ọka akụkọ bụ m Ikeria Ugwu, gwagara akụkọ ụwa ka ọha n'uju. Amụma akụrụchala ọnụ maka onyeisiala Buhari ịgbape akwa mmiri Niger nke abụọ n'imejupụta nkwa ya nyere ndị mpaghara South East. Ihe niile kụrụchara ọnụ akwa mmiri Niger nke abụọ abụrụla ezie ma bụrụkwa nke a ga-amalite sowe bido echi niile. Chinyere Okoli ji akụkọ ọsị n'afọ 2018 mgbe ọchịchị Muhammadu Buhari malitere ịrụ akwa mmiri Niger nke abụọ, ụfọdụ hụtara ya ka ihe inye aka nyere ndị mpaghara South East na South South bụ ndị na-eso ya bụ ụzọ maka uto azụmahịa ha. Taa akwa mmiri Niger nke abụọ abụrụla ezie ma bụrụkwa nke dịrịla njikere maka mgbape. N'eziokwu, ndị mmadụ nọ n'oke ọṅụ ịhụ na agbapere ya. Onye nnọchite anya ministri etiti okwu ọrụ dị n'aka nyere nkọwa maka ogogo ọrụ a rugoro, nke ọ kọwara na ogogo ọrụ eruola pasentị 98 ka arụruo ya n'isi. Mmepe mepere akwa mmiri Niger ntakịrị n'ọnwa Disemba gara aga nyetụrụ ndị na-eme njem ekeresimesi aka, ma ugbu a nke a bụ ihe ọṅụ nyere ndị njem. Ụnyaahụ ka ụwa merubere ụbọchị nzikọrịta ozi agba nke 57 ya. Mkpa ọ dị ka ndị ọrụ nta akụkọ na-agbaso nhatanha igbu oge mkpa abụrụla nke agbadoro ụkwụ. Bishọp ụka Katọlik na Diocese Enugu, Most Reverend Kalistus Onaga, kwupụtara nke a na Jamasi inye ekele iji wee merube mmemme nke afọ a, nke nwere n'isiokwu ya Speaker with the Heart, the Truth and Love, dịka a sụrụ ya na Bekee. Okochukwu Agụbama wetara akụkọ ọsị na ọgbakọ nke bụkarịchara ndị ọrụ nta akụkọ nọ n'Enugu nakwa gburugburu ya, ndị gbakọrọ maka ajamasị dị asọ inye ekele iji merube ụbọchị nzikọrịta ozi n'ụwa gbaa gburugburu. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'ọrụ ndị nta akụkọ n'iwulite obodo n'oge ọ na-ekwu okwu Chukwu, Bishọp ụka Katọlik a kwuru na ndị nta akụkọ bụ nkịta nche obodo. Nke a mere o ji dị mkpa na ndị nta akụkọ kwesịrị ị na-arụsi ọrụ ike n'ọrụ ịgbasa ozi, inye nkụzi nakwa ime ejije nyere ọha na eze na ibu n'obi ikwu ihe n'ozuzu oke iji tụnye oke ọma n'imepe obodo. Akụkọ ụwa ka ga na-agakwa n'ihu ma ịnụrụcha ozi a dị mkpa, apụkwala. Akụkọ Igbo amaka. Asụsụ Igbo bụ otu n'ime njirimara steeti Enugu. Nke a mere ụlọ ọrụ NTA ji ewetara ọha na eze akụkọ pụrụ iche ụbọchị Satọde ọbụla n'elekere 7 nke uhuruchi. Chebirizie oge akụkọ a, Igbo amaka. Ndewo maka ịnọnyere anyị. Onye jigodu ọkwa Zonal Director Nigerian Television Authority Enugu Network Center, Nwadi Elobike, enyela nkụzi n'ọgbakọ nkụzi otu jikọrọ ụmụ nwaanyị ndị nta akụkọ nọ na Abakaliki. Uchechukwu Onwe wetara akụkọ ọsị nke a bụ ọgbakọ ndị nta akụkọ ụmụ nwaanyị ndị sitere na ngalaba akwụkwọ akụkọ na nke igwe okwu na onyonyo TV. Ebumnobi bụ iji kụrụ ọmụma ihe n'aka ndị nwere oke nakwa ndị ochie dike n'ọrụ mgbasa ozi a, dịka a tụrụ anya. Ndị kwuru okwu ndị gụnyere onye ji ọkwa Zonal Director Nta Enugu Network Center, Nwadi Elobike, General Manager Nigerian Television Authority Abakaliki, Maazị Anthony Kwubegharị, nakwa General Manager Radio Nigeria lagolo ezumike nka Barikomo Ado agharịpụrụ n'ikụziri ha etu esi ewulite mmụọ nakwa iwepụ ụjọ. Ọzụzụ a nke emere n'okpuru ogige Ewoloshoyinka maka ime nnyocha nta akụkọ amụma ọrụ ụmụ nwaanyị. Onye nhazi Fortunate Ọzọ kwuru na ọ dabara adaba n'ileba anya n'okwu ụmụ nwaanyị.
na-ahụta n'ụlọ mgbasa ozi. Ọ bụ akụkọ a ka anyị ji apịacha aka ụwa nke uhuruchi taa, ma tupu mbilie gere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Onye isi ala Buhari adịla nkwadebe ịgbape akwa mmiri Niger nke abụọ. Ihe karịrị 100 obodo ndị ide mmiri chụpụrụ n'ụlọ nwetara ihe iti aka n'obi. Anyị kọkwara gị n'ikuku mmiri ozuzo emebiela ihe na Abakaliki, ebe a ka akụkọ nwa nke abalị taa kọrọ ọnụ, ma chebirizie Minado Obi Ụka Ọbasi maka akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Apụkwala. On the news tonight, President Buhari set to perform historic inauguration of second Niger Bridge. Over 100 communities displaced by flood get palliatives. Plus, rainstorm wreaks havoc in Abakaliki. You can also watch us live at our YouTube channel at Nta Enugu. Very good evening. Thanks for joining us on the news tonight. I am Nta Enugu. Second Niger Bridge is set for inauguration, as all is now set for President Muhammadu Buhari to perform a historic inauguration of the bridge in fulfillment of his promise to the people of the southeastern region. All things being equal, the second Niger Bridge has become a reality and will be put to use from tomorrow. Let's join Chinyere Okolie for details. When in 2018, the Muhammadu Buhari administration commenced the construction of the second Niger Bridge, many saw it as a welcome relief to the people of the Southeast and South-South geopolitical zone who ply this route and growth of commerce. Today, the second Niger Bridge has become a reality and is set for commissioning. In fact, the people are excited with the news of the opening of the bridge. At this visit, one project that our president did for us in this southeast, we are very, very happy for it. When you open tomorrow, maybe the road will pay for us to move simply like before. In spite of all the odds, we still have cause to thank Mr. President for this, for the completion of this laudable second Niger project. Representative from the Federal Ministry of Works gives an insight on the level of work. As you can see, even the approach road to the bridge and the bridge itself, we've done lane marking, and I can tell you that the main project, the second Niger Bridge project, is at 98% completion right now, and the connection road, we've already done lane marking, and as you came, you drove right through, and we've made preparation to open it for the public after commissioning. The temporary opening of the second Niger Bridge last year provided relief to travelers and made the Christmas holiday a memorable one. With the construction and inauguration of the new bridge, which runs from Asaba to Obosi, is a new dawn to the people of the Southeast region and a source of relief and joy to motorists plying the routes. From the second Niger Bridge, I'm Chinyere Okolie, NTA News. About 100 communities displaced by flood in the Niger Delta region are to benefit from the presidential palliatives of the federal government. A message from President Muhammadu Buhari says he is concerned about the livelihood of the people after the incident. Clement Barikui has the report. When
Although the 2022 flood was predicted by relevant federal and state agencies, the density of the natural disaster was, however, beyond the imagination of many of the victims. These items are coming handy to alleviate the burden currently faced by those affected. The relief materials approved for distribution include social relief care packs, nutritional packs, livelihood items, and building materials. Government officers and security personnel have been assigned to monitor the distribution exercise to ensure that these items get to those for whom they are linked. Only communities and local government areas highly impacted by the effect of the flood, as identified by the National Emergency Management Agency through the needs assessment conducted after the incident, will benefit from this government's gesture. I want to assure you, Honorable Minister, that these items will be distributed to those who are truly affected. By this, I think those people will really have a hope of living, and we really thank the federal government for what they have done. The palliatives were later handed over to NEMA for distribution. In Uyo, Clement Barekui, Nta News. As the world commemorates its 57th anniversary of the World Communications Day, the need for media workers to employ the principles of objectivity, accuracy, and timeliness in their reportage has been re-echoed. The Catholic Bishop of Enugu Diocese, Most Reverend Callistus Anaga, stated this at a media Thanksgiving Mass to celebrate this year's day with the theme, Speaking with the Heart, the Truth with Love. In this gathering are mostly media practitioners from within and outside Enugu who have gathered for a Thanksgiving Mass to mark this year's World Communications Day. Speaking on the role of media practitioners in nation building while delivering his homily, the Catholic bishop noted that the media is the watchdog of the society, hence the need for media practitioners to be proactive in their duties of informing, educating, and entertaining the public with objective and balanced reports that will contribute positively to the development of the country. Media practitioners find out to offer thanksgiving to God. Professor Ifeanyi Didiogu and Professor Innocent Owa harped on the need to enhance effective communication in the family, church, and government. The first World Communications Day was marked on the 7th of May 1967 under the pontificate of St. Pope Paul VI, who drew the attention of people to media communication and its enormous potential for cultural transformation. In Enugu, Okechukwu Agobama, Nta News. We'll take a break now. The news continues thereafter. Just stay with us. Not too much Plus is here. Existing Glow customers will get 400% bonus on every recharge and 100 MB data bonus on first recharge of the month. New Glow customers will get $1,000 welcome bonus. To activate, buy a new Glow SIM today or dial *777# for existing Glow customers. Glad to have you back. NIMET forecast of 2023 and other ecological challenges
appear to be having its devastating effect in Ebonyi State, as schools' infrastructure are feeling the heat as the rains intensify. Uchechukwu Onwe reports on the fate of the students and teachers in the affected school. Model Comprehensive Secondary School Abakaliki is one of the worst hit of wind disaster in recent times, which affected virtually all the roof of the school buildings, the library, hostel, classrooms, home economics lab, and the hall as well as computer hall. Right here at my back, we are in the library section, and the whole, almost parts of the roof where the books are down. It's no place we are going to cook anymore because the breeze, the thunderstorm pulled out the zinc that is covering, even the blocks, all of them are down. Although the financial cost evaluation of the damage cannot be estimated as at the time of filing this report, a student who sustained injury during the storm narrates her experience. The breeze was so much, and when they fell off, I was trying to pack it, everything now hit me on my legs. Perhaps the fear of students not continuing sitting for the ongoing junior school certificate examination is eminent because the labs have been de-roofed by the heavy wind. And some of the equipment we're going to use, they are in this office, and it will affect us. While calling on the relevant authorities for assistance, some stakeholders and officials of the affected school decried the impending setback. I'm using this opportunity again to call on them to come and help us. This is a very big school, and we have boarding students here, girls for that matter, but no security. A devastating effect of wind disaster cannot be overemphasized, and so it is pertinent that corporate organizations and individuals should champion the campaign of tree planting to sustain the ecosystem. From Modern Comprehensive Secondary School Abakaliki, Uchechukwu Onwe, NTA News. The Zonal Director, Nta Enugu Network Center, was in Abakaliki to deliver a lecture during the award workshop held at the NUJ Center, Abakaliki. Again, Uchechukwu Onwe has the report. It was a gathering of mostly female journalists from the print and electronic media. Their aim is to tap from the wealth of experience of stakeholders and veterans in the journalism profession. And as expected, the speakers, including the Zonal Director, Nigerian Television Authority Enugu Network Center, Nta Enugu, the General Manager, Nigerian Television Authority, Abakaliki, Mr. Anthony Kubeari, and a retired General Manager of Radio Nigeria, Barekumo Ado, did not disappoint as they exposed them on how to build confidence and boldness, initiating gender-friendly policies. You have actually opted for this job. The issue of gender, the fact that you're a woman, should not deter you. If you have collected money before you write, there's no way you write against the person. Definitely journalists, whatever you see to report, you report it the way it is, not under any kind of influence. The training, which is under the Wole Soyinka Center for Investigative Journalism Report Women Project, the organizer, Fortunate Ozo, say it is apt in view of tackling various patriarchal issues women face in the newsroom. The aim of this training is to build confidence in female journalists and instill in them the boldness to write about societal limitations and become resilient, tenacious, audacious, and virtuous leaders. To bring your baby to work, I mean, that will affect your practice. With the theme rising as leader in the newsroom and society vis-a-vis societal stereotypes, the female journalists are now better equipped to effect the needed change in the profession and by extension the society at large. In Abakaliki, Uchechukwu Onwe, NTA News. Now to end the news, a recap of the major stories. President Buhari is set to inaugurate the second Niger Bridge. Over 100 communities displaced by flood have gotten palliatives. We also told you that rainstorm has wreaked havoc in a secondary school in Ebonyi State.
And that's the news tonight. Many thanks for watching. Do have a good night.